Assalamualaikum. Hello my dear sweet learners. How are you today? I hope all of you are fine and you are also safe with your family. So my dear sweet learners, by the grace of Almighty, I am also fine. My dear sweet learners, honorable teachers, guardians, and all of our viewers who are watching our online classes from far and near, you are most welcome on behalf of our PECE online school. Today I am here to present an English class, especially the student of class 5. So at first I would like to introduce myself. This is Nigat, Sultana.Assistant teacher of Madha Otra Government Primary School from Wazirpur, Barishal. And my dear sweet learners, I am requesting all of you, please take your seat and get ready with your English for today books, a pen and your exercise book. My dear learners, now I want to start my class. Before starting my class, I want to discuss you about something. So, I hope all of you please listen me carefully and try to understand. Dear learners, do you play or do any sports? Do you play or do any sports? Please think. Yes, I know all of you like to play, but I want to know, what sports do you like most? What sports do you like most? Yes, it may be football, cricket, badminton or any other games. But now think, have you any idea about international sports competition? International sports competition. Have you any idea? Please think, have you any idea about international sports competition? Okay, no problem. I'll help you. There are many international sports competitions such as World Cup Football, World Cup Cricket, Olympic Games, etc. etc. So my dear sweet learners, at first I want to show you a video. After watching the video, you have to find out what is the video about. So let's see and try to find out. Enjoy it. Everything comes down to this moment. Allison Phoenix now starting to pull away. There she goes. Katie Ledecky smashes a world record. Nobody does it like Simone. This has been her destiny all along. Emmanuel is going to do it. Oh! Caleb Dressel at the wall gets it done. A dream has come true. So, my dear learners, how was the video? Yes, the video was very nice. But now tell me, what is the video about? There are many sports competition in this video, and I help you. This video is about Olympic Games. This video is about Olympic Games. So my dear sweet learners, our today's topic is the Olympic Games. So I am requesting all of you, please open your exercise book and write the topic's name on your exercise book. The Olympic Games.
So, today we will learn about the Olympic Games. So, my dear learners, now I want to show you a picture. Please, at first, all of you, please, here is a picture for you and see the picture. What can you see in the picture? What can you see in the picture? Yes, there is a flag. There is a flag. Now look, there are 5 circles on the flag. Look attentively. There are 5 circles on the flag. Do you know its meaning? No problem, I will help you. There are 5 circles on the flag, and it's come from who joined the first Olympic Games. And its meaning unity of those countries. My dear learners, এখানে যে পতাকাটা আমি তোমাদের দেখানো হয়েছে, please open your book, page number 68. Here is a same flag. Please open your book, page number 68. And this flag is used in Olympic Games. এই পতাকা অলিম্পিক গেমসে ব্যবহার করা হয় এবং এই পতাকায় আমার 5টা সার্কেল আছে, মানে বৃত্ত আছে। প্রথম অলিম্পিক গেমস যখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন 5টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল এবং ওই 5টি দেশের জাতীয় পতাকা থেকে এই রংগুলো নেওয়া হয়েছে। ডিয়ার লার্নার্স, এই বৃত্তগুলো দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে যে তারা সংঘবদ্ধ, দেয়ার ইউনিটি, একতাবদ্ধ, তারা সংঘবদ্ধ, এই বৃত্তাকার দ্বারা বোঝানো হয়েছে। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, I am requesting all of you, please open your book, page number 68. Now I will read the topic. And all of you, I am requesting all of you, please, when I read, put your finger under the line. And you must try to understand what I say. So please open your book, page number 68, and put your finger under the line. For your help, I read every sentence in 2 times. So please, the Olympic Games is the biggest sports competition in the world. The Olympic Games is the biggest sports competition in the world. The Olympics are held every 4 years in a different host city. Again, the Olympics are held every 4 years in a different host city. More than 200 nations send a total of about 13,000 athletes to compete in more than 30 different sports. Again, more than 200 nations send a total of about 13,000 athletes to compete in more than 30 different sports. Please put your finger. The first Olympic Games were held in Greece almost 3,000 years ago. What? The first Olympic Games were held in Greece almost 3,000 years ago. The modern Olympic Games started in 1896 and there have been 31 Olympic competitions since then.
Again, the modern Olympic Games started in 1896 and there have been 31 Olympic competitions since then. So my dear sweet learners, now I will read the topic again with its Bengali meanings. So I hope all of you listen it attentively and also put your finger under the line. My dear learners, the Olympic Games is the biggest sports competition in the world. Olympic Games হচ্ছে বিগ শব্দের অর্থ কি? বিগ শব্দের অর্থ হচ্ছে বড়, বাট এখানে আছে বিগেস্ট। বিগ হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ। আমরা সাধারণত অ্যাডজেক্টিভে কোনো কিছুর দোষ, গুণ, অবস্থার সংখ্যা, পরিমাণ এগুলো বোঝাই, এটা জানি। কিন্তু এখানে হচ্ছে বিগেস্ট। বিগ মানে বড়, যখন শুধু বড় শুধু বড়, যখন দুইয়ের মধ্যে তুলনা করা হয় সেখানে আমরা ব্যবহার করি বিগার, বাট এখানে বলা হয়েছে বিগেস্ট। বিগেস্ট মিনস হচ্ছে সব থেকে বড়। বিগেস্ট মিনস হচ্ছে সব থেকে বড়। সো দ্য অলিম্পিক গেমস ইজ দ্য বিগেস্ট স্পোর্টস কম্পিটিশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। অলিম্পিক গেমস হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। স্পোর্টস কম্পিটিশন মিনস হচ্ছে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। Then the Olympics are held every 4 years in a different host city. The Olympics are held every 4 years in a different host city. অর্থাৎ অলিম্পিক গেমস প্রতি 4 বছর অন্তর, কত 1 2 3 4 এভরি 4 ইয়ার্স মানে প্রতি 4 বছর অন্তর ইন আ ডিফারেন্ট মিন্স ভিন্ন ভিন্ন হোস্ট সিটি। হোস্ট হচ্ছে স্বাগতিক, অর্থাৎ যে দেশটা এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তাকে বলা হয় স্বাগতিক। সিটি মিন্স শহর। So the Olympics are held every 4 years in a different host city. means হচ্ছে অলিম্পিক গেমস প্রতি 4 বছর অন্তর বিভিন্ন স্বাগতিক শহরে অনুষ্ঠিত। হেল্ড মানে অনুষ্ঠিত হওয়া। So more than 200 nations send a total amount of, again please listen again, more than 200 nations send a total of about 30,000 athletes to compete in more than 30 different sports. এখানে তিনটা সংখ্যা উল্লেখ আছে। কয়টা জাতি বা দেশ প্রতিযোগী পাঠায়, কতজন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে এবং কতটা ইভেন্ট মানে কতটা খেলায় অংশগ্রহণ করে। তিনটা বিষয়, একটা হচ্ছে দেশ, একটা হচ্ছে প্রতিযোগিতা মানে কতটি প্রতিযোগিতা, এবং অন্য একটা হচ্ছে কতজন ক্রীড়াবিদ মানে প্রতিযোগী। এটা তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। মোর দ্যান 200 নেশনস, তাহলে জাতি হলো 200 অর্থাৎ দেশ। send a total of about 13,000 athletes মানে 13,000-এরও বেশি ক্রীড়াবিদ। send means পাঠায়, to compete in more than 30 different sports 30টি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিযোগিতায়। 30টি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 200-রও বেশি দেশ 13,000-এর মতো ক্রীড়াবিদ পাঠায়। The first Olympic Games were held in Greece almost 3,000 years ago. The first Olympic Games means প্রথম Olympic Games. The first Olympic Games were held মানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল in Greece মানে একটা দেশের নাম হচ্ছে গ্রিস, সেখানে প্রথম অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল অলমোস্ট 3,000 years ago, যা প্রায় 3,000 বছর আগে। ইয়ার্স অ্যাগো মানে বছর আগে। কত বছর আগে? 3,000। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে কিন্তু অনেকগুলো সংখ্যা আছে বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ে, সেটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। The modern Olympic Games started in 1896. The modern Olympic Games started in 1896 and there have been 31 Olympic competitions since then. The modern Olympic Games মানে আধুনিক অলিম্পিক গেমস। The modern means আধুনিক। আধুনিক অলিম্পিক গেমস শুরু হয়েছিল 1896 সালে
and there have been 31 means হচ্ছে 31 Olympic competition since then. এরপর 1896 সালে আমার আধুনিক অলিম্পিক গেম শুরু হয়েছিল, যার পর থেকে এখন পর্যন্ত 31টি অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। So, my dear sweet learners, I hope now from this topic you have no problem. Now, I will teach you about something. প্রিয় শিক্ষার্থী প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এটা হচ্ছে আমার ইংলিশ ফরওয়ার্ড বই থেকে নেওয়া একটা প্যাসেজ, একটা টপিকস। এটা সাধারণত তোমাদের পরীক্ষায় সিন প্যাসেজ নামে পরিচিত। এখান থেকে আমাদের 1, 2, 3, 4 চারটা কোশ্চেন আসে। এখন আমি তোমাদের নাম্বার 1 কোশ্চেন I will teach you নাম্বার 1, যেখানে তোমার আছে ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস। তোমার প্রথমেই যেটা আসে নাম্বার 1, ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস ইন দি কলাম এ উইথ দেয়ার মিনিং, মানে কলাম এ তে যে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া থাকবে উইথ দেয়ার মিনিং ইন মেনশনড কলাম বি, যা কলাম বি তে দেওয়া থাকবে। মানে তোমার কলাম এ তে কিছু ইংরেজি শব্দ দেওয়া থাকবে যার ইংরেজি অর্থ তোমার কলাম বি তে দেওয়া থাকবে। তোমার এটা বুঝে ম্যাচ করতে হবে, ম্যাচ মিন্স মিলাতে হবে। এখন এটা যদি তোমাকে পারতে হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে তোমাকে প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ খুব ভালোভাবে শিখতে হবে, দেন তুমি এটা পারবে। সো look at the board. I have the poster paper and there are some words here. Now I will teach you its Bengali and English meaning. So please look at the board. Please look at the board. Have you any problem to watch it? Please look at the board. Here are, dear learners, here are 1, 2, 3, 4, 5 and 6 words for you, and here is Bengali meanings and here is English meaning. I hope all of you listen attentively and watch it attentively. Please. Number 1, sports. Sports. Number 1 here is sports. Sports এর বাংলা অর্থ হচ্ছে খেলাধুলা। Sports এর বাংলা অর্থ হচ্ছে খেলাধুলা। And its English attentively, its English meaning is a game for enjoyment or exercise. Sports means খেলাধুলা। স্পোর্টস বারবার তুমি একটা ওয়ার্ড যদি পড়ো তাহলে এমনি তোমার মাথায় ঢুকে যাবে। সো প্লিজ, স্পোর্টস মিন্স হচ্ছে খেলাধুলা। আ গেম ফর এনজয়মেন্ট অর এক্সারসাইজ, আ গেম ফর এনজয়মেন্ট অর এক্সারসাইজ, আ গেম ফর এনজয়মেন্ট অ্যান্ড এক্সারসাইজ। Then sweet learners, here is competition. Competition means হচ্ছে প্রতিযোগিতা। Competition means হচ্ছে প্রতিযোগিতা and its English meaning is association of contest. তুমি যখন এক পাশের শব্দ পড়বে এর অর্থ যদি তুমি বুঝো, তোমার মেইন বুঝতে হবে, তোমার ভোকাবুলারি যত বেশি হবে, তুমি যত শব্দের অর্থ বেশি পারবে, তত তোমার এই নাম্বার কোশ্চেন 1 তোমার অ্যান্সার করতে খুব সুবিধা হবে। এই জন্য প্র্যাকটিস অ্যান্ড মোর প্র্যাকটিস। কম্পিটিশন মিন্স হচ্ছে প্রতিযোগিতা and its English meaning is association of contest. Number 3, here is different. Different means বিভিন্ন। So its English meaning not the same মানে এক না, যেটা এক না সেটাই তো ভিন্ন বা বিভিন্ন। So here is different and its Bengali meaning is বিভিন্ন and its English meaning is not the same. My dear learners, here is athlete. Athlete means হচ্ছে ক্রীড়াবিদ। যারা বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তাদেরকে আমরা সাধারণত বলি ক্রীড়াবিদ, বা ইংলিশে তাদেরকে বলে অ্যাথলিট। Its English meaning is a person who is very good at sports. A
স্পোর্টস তুমি আরেকভাবেও বলতে পারো আ পারসন হু compete in different sports. Now here is compete. Compete means হচ্ছে প্রতিযোগিতা করা, প্রতিযোগিতা করা। বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যারা অংশগ্রহণ করে তাদেরকে বলা হয় ক্রীড়াবিদ। ওই যে ক্রীড়াবিদরা যে প্রতিযোগিতাটা করে তার ইংলিশ ওয়ার্ড হচ্ছে compete. Compete means হচ্ছে প্রতিযোগিতা করা, and its English meaning is to try to be more successful. To try to be more successful than other. And last here is modern. Here is modern. Modern means হচ্ছে আধুনিক. Modern means হচ্ছে আধুনিক, and its English meaning is of the new age. And its English meaning is of the new age. So my dear learners, here are some words, its Bengali meanings and its English meaning. প্রিয় শিক্ষিত বন্ধুরা, এখানে কিছু শব্দ দেওয়া আছে, তার বাংলা অর্থ দেওয়া আছে এবং এর ইংরেজি মিনিং দেওয়া আছে। তোমার যখন কোশ্চেন নাম্বার 1 আসবে তখনই তোমার আসবে এটা কলাম এ। দেখো, লুক এট দ্য বোর্ড, সাপোজ এরকম কলাম এ, কলাম বি। এখানে আমার সাপোজ স্পোর্টস, look at the board, different, modern. সাপোজ এখানে আমার কলাম এ 3টে ওয়ার্ড দেওয়া আছে। তোমার সাধারণত পরীক্ষায় 5টা করে আসে, এখানে আমার 3টে দেওয়া আছে। আমি এইখানে এটা not the same of the new age, again for enjoyment or exercise. তোমার কোশ্চেন নাম্বার 1 এভাবে দেয়া থাকবে, এ কলাম বি কলাম, এবং তোমাকে এটা কি করতে হবে, ম্যাচ। এখন এখানে আমার স্পোর্টস মিন্স হচ্ছে খেলাধুলা। তোমাকে এখন খুঁজে বের করতে হবে যে এই খেলাধুলা শব্দের অর্থ এখানে কোনটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, মিন সিমিলার মিনিং, সমার্থক শব্দ। সো স্পোর্টস নট দ্য সেম হবে না, of the new age হবে না, here a game again for enjoyment or exercise. সো আমার এটার সাথে আমার ম্যাচ হবে এটা। Look, number 2, different মানে ভিন্ন ভিন্ন, different মানে ভিন্ন ভিন্ন বা বিভিন্ন, not the same. And number 3, modern means হচ্ছে আধুনিক, of the new age. তুমি কি করবে, পরীক্ষার খাতায় এইভাবে লেখা যায়, কিন্তু এর থেকে যদি তুমি এইভাবে করো, ধরো মডার্ন তুমি লিখতেছো MODERN, মডার্ন, এটার যে সিমিলার মিনিংটা হবে এটার যদি তুমি সামনে লিখে দাও যে অফ দ্য নিউ এজ, তাহলেও এটা তোমার হবে। তোমার কাজ হচ্ছে এ কলাম এবং বি কলাম ম্যাচ করা। So, my dear sweet learners, I hope all of you can understand. Now, I will teach you. প্রিয় শিক্ষিত বন্ধুরা, আমার মনে হয় তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। Please try to fill in the gaps. My dear learners, here are 5 sentences for you which is incomplete. Now here is a box and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 words here, and from these words you have 1, 2, 3, 4, 5 sentences, and now try to fill in the gaps.
dear learners. Please, number 1. The Olympic Games are held dash 4 years. The Olympic Games are held. The Olympic Games means Olympic Games are held মানে অনুষ্ঠিত হয় dash 4 years. Dash 4 years. So please look at the box. The Olympic Games are held dash 4 years. Yes, the answer is the Olympic Games are held. Olympic Games অনুষ্ঠিত হয় 4 বছর, প্রতি 4 বছর, প্রতি 4 বছরে। তো আমার এখানে আমার অ্যানসার হবে every. Look, the Olympic Games are held every 4 years. Number 2, please. Nearly dash athletes compete in the games. Nearly dash athletes compete in the games. প্রায় কত ক্রীড়াবিদ এই গেমসে অংশগ্রহণ করে? Please look at the box. এখানে dash athletes compete in the games. 13,000 প্রায় 13,000 ক্রীড়াবিদ আমরা আমাদের টেক্সট বইতে পড়েছি যে more than 200 nations send a total about 13,000 athletes. So here answer is 13,000. Okay, have you got it? Yes. Number 3, the dash Olympics was held in Greece. The dash Olympics was held in Greece. Greece একটা দেশের নাম, সেই দেশে কোন অলিম্পিক্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল মনে আছে? Can you remember? Yes, the first Olympic. একদম প্রথম যে অলিম্পিক গেমসটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটা আমার হয়েছিল গ্রিস। সুতরাং the first. Here is the answer. The first. F-I-R-S-T. The first Olympics was held in Greece. Now, sweet learners, here is number D. In 1896, the modern Olympic Games dash. Modern Olympic Games means হচ্ছে আধুনিক অলিম্পিক গেমস প্রতিযোগিতা। এটা শুরু হয়েছিল কখন? In 1896, 1896 সালে the modern Olympic Games কি হয়েছিল? শুরু হয়েছিল means started. যেহেতু এটা অনেক আগে হয়ে গেছে সেহেতু এটা past ফর্মে দেয়া আছে। start means আরম্ভ করা বা শুরু হওয়া। যেহেতু এটা 1896 সালে অনেক আগে সেহেতু এটা আমার started means হচ্ছে past tense দেওয়া আছে S-T-A-R-T-E-D started. In 1896, the modern Olympic Games started. Now, at last, it occurs every 4 years in dash city. It occurs every 4 years in dash city. এটা প্রতি 4 বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় dash city. কোন শহরে? যখন যে দেশটা আয়োজন করে সেই দেশটিকে বলা হয় হোস্ট, মানে স্বাগতিক। So host city. তাই এখানে আছে দেখো। It occurs, এটা অনুষ্ঠিত হয় every 4 years, প্রতি 4 বছর in dash city. মানে স্বাগতিক দেশে তো হয় কিন্তু প্রতি বছর তো একই দেশে হয় না, ভিন্ন ভিন্ন দেশে হয়। এই জন্য এখানে আমার এই আনসারটা হবে ডিফারেন্ট। D-R-E-N-T. It occurs every 4 years in different. এখানে যদি আমার হোস্ট
থাকতো তাহলে আমার অ্যান্সার সেটাও হতো। So my dear sweet learners, I hope all of you can understand my today's lesson, and if you have any problem, I will discuss you about next class. So I will give you some homework today. Now open your exercise book and I will give you only 2 questions. I will give you only 2 questions. At your home, you have to do it. Number 1. Number 1. How often are the Olympics held? Olympics held. How often are the Olympics held? And number 2, how many countries compete in the Olympics? My dear sweet learners, here are only 2 questions for you. এখানে তোমাদের জন্য মাত্র 2টি প্রশ্ন দেওয়া আছে। কি করবে? বাসায় এই 2টো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং আর যেটা করবে, আমাদের আজকের টপিক ছিল অলিম্পিক গেমস। এই অলিম্পিক গেমস টপিকটা বারবার পড়তে হবে, কারণ এখানে বিভিন্ন সংখ্যা দেওয়া আছে যেটা তোমার মনে রাখতে হবে। এবং নেক্সট ক্লাসে, আমার পরবর্তী ক্লাসে আমি তোমাদের কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, 3, 4 এগুলো শেখাবো। সো পরবর্তী ক্লাসের আগে পর্যন্ত ইউ বি হ্যাপি টিল দেন। আল্লাহ হাফেজ।